Good morning, students. Am I audible? Good morning, students. Am I audible? Okay. In the last session, we discussed regarding the concept of organism and population in detail. So there we dealt with population growth, right? Then population growth models, exponential growth curve, logistic growth curve. Then we also dealt with the concepts like uh, population interaction like mutualism, commensalism, amensalism, parasitism. These all we learned in the last session. Today, we are going to start with the new concept that is ecosystem. So, you might have remembered when you were in fourth standard, third standard. So that time, you were not used to study a subject as a science. You had a subject named as environmental studies or parisara adhyayana. Did you remember? Do you remember? Yes, ma'am. Yeah, environmental studies anta. So environmental studies ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಲಿತಾ ಇದ್ರಿ? ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಏನು, ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಏನು, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗ್ ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ಆಗತ್ತೆ, ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತವೆ. I'm sorry. So these we were used to learn in environmental studies. So ecosystem ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It is advanced level of the environmental studies ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ we will call it as ecosystem. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಯೋಟಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಅಬಯೋಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಡಿ regarding the ecosystem in detail in this session. Let us begin with the first slide. When we come to the definition of an ecosystem, right? So an ecosystem is a functional unit of nature we will call. Functional unit ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೆಲ್? ಇನ್ ಬಯಾಲಜಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೆಲ್? Structural and functional unit. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ರೆ ದ ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ರಚನಾತ್ಮಕ ಒಂದು ಮೂಲಭೂತ ಪಾರ್ಟ್ ಅದು ಆಫ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಲೈಕ್ ದಟ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನೇಚರ್ ಅಥವಾ ಪರಿಸರ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ ದಟ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್. ಅದ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿರತ್ತೆ? ವೇರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿತ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಪಾಂಡ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಒಂದು ಹೊಂಡ ಇದೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಹಳ್ಳ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದ ಬಯೋಟಿಕ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್. ಏನೇನು ಲಿವಿಂಗ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವಲ್ಲಿ? ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿವನ್ ಟೆಲ್ ಮಿ what all living components or living organisms you are seeing in this diagram? Fishes, Fishes, ducks, ducks, roots, birds, birds, plant, trees, trees, grasses, as well as aquatic plants. So these all are the living components which will interact with one another. ಒಂದಕ್ಕೊಂದು interaction ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತವೆ. As well as these plants will be interacting with the soil. These plants will be interacting with the sunlight. The water will be interacting with the fish, with the frog, with the insect, with the duck or a swan, right? So like this, there will be an interaction between living things as well as living and non-living things.
Okay, that is why this ecosystem is considered as a functional unit anta. So when we come to the types of ecosystem, first we learned the definition. Now the types of ecosystem. There are three types of ecosystem, mainly terrestrial ecosystem, which are on the land, aquatic ecosystem, water, man-made ecosystem, artificial ecosystem ಅಂತಾನು ಕರಿತೇವೆ. Terrestrial ecosystem ಗೆ ಬಂದಾಗ, here we will be having the examples like desert, rainforest, grassland. These all are the examples of terrestrial ecosystem. When we come to the aquatic ecosystem, pond, ಹೊಳ್ಳ ಅಥವಾ ಹಂಡ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಹೊಂಡ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಹಳ್ಳ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೇಕ್, ಕೆರೆ. ವೆಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ, ಯೂಶುವಲಿ ಸಿ ಮತ್ತೆ ರಿವರ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮೀಟ್ ಆಗತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಶ್ಚುರಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅದರ ದಡ ಅಥವಾ ಅದು ಏನು ಅದರ ತೀರ ಏನಿರತ್ತೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ವೆಟ್ ಇರತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಹಸಿ ಹಸಿ ಆಗಿರತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ವೆಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ರಿವರ್ ಅಂಡ್ ಎಶ್ಚುರಿ ಅಂದ್ರೆ ದ ಸಿ ಅಂಡ್ ದ ರಿವರ್ ವಾಟರ್ ಮೀಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಶ್ಚುರಿ ಅಂತ. ಆ ಒಂದು ರೀಜನ್ಗೆ ನಾವು ಎಶ್ಚುರಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಓಕೆ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪವನ್. ಫೈನ್. ಸೊ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕ್ರಾಪ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಹೊಲ ಗದ್ದೆಗಳಿರಬಹುದು, ಅದರ್ವೈಸ್ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್? 3: terrestrial, aquatic, man made. You should remember the examples. Fine. Next, when we come to the structure and function of the ecosystem, entire biosphere is considered as a global ecosystem. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇಡೀ earth ಅನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಿದಾಗ, our entire earth or a globe is considered as a, is considered as a ecosystem ಅಂತ. In an ecosystem ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ, we will be having biotic components. Again, same. Biotic means what? Living components. Abiotic means non-living components which will interact among one another. Vertical distribution of different species occupying different level is called as stratification. So ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಿದಾಗ, ಇಲ್ಲಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫ್ರಮ್ ಅ ಹೈಯರ್ ಟು ಅ ಲೋವರ್ ಅಂತ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವೆನ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್, ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್. When we consider a forest ecosystem, so forest ecosystem ಅಲ್ಲಿ we will be having a very tall trees, medium sized trees, small trees, herbs, shrubs and grasses, right? So here emergent layer anta irutte, canopy layer. Emergent layer andre where sunlight can pass anta, that is called emergent layer. Canopy layer andre these tall trees will be there, no, their branches will be wide. Adra branches ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, wide ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹೀಗೆ ಹಪ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. So it will not allow the sunlight to reach the land, especially in the forest. So ಅದಕ್ಕೆ canopy ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. It is called canopy. Canopy ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವ ಲೇಯರ್ಗೆ ಅಂಡರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಲೇಯರ್, ಶ್ರಬ್ಗಳು ಇರುವ ಲೇಯರ್ಗಳು ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೇಯರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರಾಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ, ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ. This vertical distribution is called as stratification. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ, stratification ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ ಅ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ಟ್ರೀಸ್ ಅಕ್ಯುಪೈ ಟಾಪ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಾ, ಅಂದ್ರೆ ಟಾಲ್ ಟ್ರೀಸ್ ಏನಿರ್ತವೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಅಕ್ಯುಪೈ ಟಾಪ್ ಲೇಯರ್. ಶ್ರಬ್ಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್, ಶ್ರಬ್ಸ್ಗಳು ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೇಯರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತವೆ. ದೆನ್ ಗ್ರಾಸಸ್ ಅಟ್ ದ ಬಾಟಮ್ ಲೇಯರ್. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಲೇಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೇಟಾ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, which is called as stratification. Next, yeah, now we are learning pond ecosystem, which is a very important. ಇದು diagrammatic ಆಗು ಕೇಳ್ತಾರೆ.
5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಿ. 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಡ್ರಾ ವಿತ್ ಟ್ರೈ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ವಿತ್ ದ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಮೂಲಕನೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಆಗುವಂತ ಆ ಒಂದು ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಹೌ ಟು ಡ್ರಾ ಇನ್ ದ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. So now first one we are learning is pond ecosystem or aquatic ecosystem. Yes, Pavitra, yes. Can you read it? Yes, ma'am. Pond aquatic ecosystem. A pond is a shallow, simple, self-sustainable water body that exhibits all basic components of an ecosystem. Abiotic components, water and soil deposit, climatic conditions, solar input, cycle of temperature, day length, etc. Autotrophic components, phytoplankton, some algae, and the floating, submerged, and marginal plants. Consumers, heterotrophs, zooplanktons, free swimming and bottom dwelling forms, decomposers, fungi, bacteria, and flagellate. Okay, thank you, Pavitra. So here, as she read, a pond is a shallow and very small, simple, self-sustainable water body. Self-sustainable ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನಂತಾನೆ ಅದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನ್ನಂತಾನೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ತನ್ನಂತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವತಃ ಇರತ್ತೆ ಅದು. ದಟ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಇದೆ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಶಿ ರೆಡ್ ಇಸ್ ಅಬಯೋಟಿಕ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್. ಅಬಯೋಟಿಕ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? Non-living component. So in the pond, usually the abiotic component will be the water as well as what we can say is soil. So ಎರಡು ಕೂಡ ಏನಾಗತ್ತೆ? Abiotic component ಆಗತ್ತೆ. When we consider climatic conditions ಅಂತ ಬಂದಾಗ solar input, how much sunlight is incident on the pond ಅಂತ. Cycle of temperature, how the temperature is varying from day to ನೈಟ್. ಡೇ ಲೆಂತ್, ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ವರ್ಗು ಸನ್ಲೈಟ್ ಅದರ ಮೇಲೆ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ದ ಡೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೇ ಲೆಂತ್. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡಿ, ಹಗಲು ಜಾಸ್ತಿ ಇರತ್ತೆ, ಕತ್ತಲೆ ಕಡಿಮೆ ಇರತ್ತೆ, ಹೌದಾ, ರಾತ್ರಿ ಕಡಿಮೆ ಇರತ್ತೆ, ಆ ರೀತಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಡೇ ಲೆಂತ್ ಅಂತ. ದೆನ್ ಆಟೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್. ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿವನ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಆಟೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್? ಏನಿರ್ಬೋದು ಆಟೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ? ಎಸ್, They prepare their own food. Okay, autotrophs means they prepare their own food. Yamuna Gowda answered it. Andre, the organism which have a capacity to prepare their own food with the help of a photosynthesis. So like that organisms, which all organisms we can find in the pond is phytoplankton. What are this phytoplankton? Microscopic, very, very small plant-like substances or plant-like living organisms which are called phytoplanktons. Some algae will be floating, some will be submerged, ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ತವೆ. Some will be marginal, ಅಂದ್ರೆ submerged ಅಂದ್ರೆ ನೀರಿನ ಸರ್ಫೇಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ತವೆ. Submarginal ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಕಡೆ ಇರ್ತವೆ. So these are the autotrophic components. Next, consumers ಅಂತ ಬಂದಾಗ consumers ಗೆ ನಾವು heterotrophs ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, which will eat the autotrophs, which are dependent on the autotrophs. So zooplanktons ಅಂದ್ರೆ animal like very, very small animals. Free swimming, some will be free swimming, some will be dwelling, ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ತವೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. Next, when we come to the end of small fishes are also included in the consumers. Decomposers ಗೆ ಬಂದಾಗ, if any plant dies, if any animal dies, so it has to decay alva. So the decaying process will be done by the decomposers. So ಯಾವ decomposers ಗಳು ಇರ್ತವೆ? ಫಂಗೈ ಇರುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಗಳಿರ್ತವೆ, ಫ್ಲೆಜಲೇಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಟೋಸೋವನ್ಸ್, ಯುಗ್ಲಿನ, ಪ್ಯಾರಾಮೀಶಿಯಂ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಫ್ಲೆಜಲೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ರೋಟೋಸೋವನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಫ್ಲೆಜಲ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಗಳು. So these all act as a decomposers. So these are nothing but a pond ecosystem anta karibodu. Okay. Now tell me, the vertical distribution of living organism in an ecosystem is called as? Stratification. Very good. Stratification anta karitivi. In a forest, which is the top strata? Which is a top layer in the forest? Emergent layer.
emergent layer, good, and we can also tell it as trees. Tall trees will cover the top strata anta helbodu. And the ground strata will be covered by ground strata, or the bottom strata will be covered by Grass. very good, grasses, small herbs. So ಇವೆಲ್ಲವೂ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತವೆ, ಕವರ್ ಮಾಡಿರ್ತವೆ. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು ದ ಪಾಂಡ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್, ಈ ಒಂದು ಪಾಂಡ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಬಂದಾಗ, ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿವನ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಟೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪಾಂಡ್? Autotrophic components in the pond. Algae. Algae. Good. Next. Bacteria. Bacteria. Hydra. Hydra is actually a sea one. You can see in a river. Fungi. A pond ali, as the size is very concise alva, we cannot see cylinder. Fungi, bacteria, these all are decomposers. Naan keltirodu autotrophs. So here we will get the examples like algae and phytoplanktons are the autotrophic components. Now, when we come to the decomposers, we will be having fungi, bacteria, as well as flagellates, some of the protozoans anta helbodu. Now, when we come to the pond or aquatic ecosystem, what the function it performs in the atmosphere or in the environment? First of all, when we come to the autotrophs, alva, autotrophs will prepare their food by a process called as photosynthesis. So can anyone tell me what all the raw materials or what all things does the autotrophs need to perform photosynthesis? ಏನೇನ್ ಬೇಕು? Water, air, solar, Carbon Water dioxide. ಬೇಕು, carbon dioxide ಬೇಕು, and chlorophyll will be present in the plant. Carbon dioxide reacts with water in presence of sunlight in the chlorophyll to give glucose, alva. So that is a photosynthesis. So autotrophs ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ? They convert inorganic. ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬಾ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. Inorganic into organic material. ಏನಪ್ಪಾ ಇದು ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅಂತ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. Inorganic ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್, these are the inorganic molecules. So these inorganic molecule in presence of sunlight will be converted into glucose, C6H12O6, which is a organic material. ಈ ಒಂದು ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ಇದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಆರ್ ರಿಚ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಸ್ಟಡಿಗೆ ನಾವು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತಾನು ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಹೆಟರೋಟ್ರೋಫ್ಸ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ, ಹೆಟರೋಟ್ರೋಫ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ? ದೇ ವಿಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಟೋಟ್ರೋಫ್ಸ್. ಡಿಕಂಪೋಸರ್ಸ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್? ಡಿಕೇಯಿಂಗ್ ಆಗತ್ತೆ, ಕೊಳೆಯುವುದು ಅಂತ. And mineralization of dead material. So when the decayed matter or when the dead matter will decay, alva, it adds the minerals to the bottom layer of the pond, to the soil layer of the pond. So which will provide again the minerals for these aquatic plants. Which will provide the minerals for these aquatic plants. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಪೋನೆಂಟು ಕೂಡ it will contribute to the ecosystem in its own way. Okay, next. Structure of function ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಈಗ ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ 4 ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಯಾರು ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ದೇರ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಟೋಟ್ರೋಫ್ಸ್. ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್, ಡಿಕಂಪೋಸರ್ಸ್. ಹೌ ದ ಎನರ್ಜಿ ವಿಲ್ ಫ್ಲೋ from autotrophs to heterotrophs, from heterotrophs to decomposers, energy flow. Nutrient cycling, ಯಾವ ರೀತಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಆಗತ್ತೆ? ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು, ಕಾರ್ಬನ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು, ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ದೀಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೈಕಲ್ಡ್ ಅಂತ, ದೀಸ್ ಆಲ್ ವಿ ಆರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. Okay. When we come to the productivity, as I said, only the autotrophs have a capacity to produce their own food.
For them, they need a solar energy. ಆದ್ರಿಂದ solar energy is a basic requirement for an ecosystem to function and sustain. Very important. So they may ask for CET, which dash is the basic requirement for the sustainment and function of ecosystem. ತುಂಬಾ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಯೋಟಿಕ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್, ಅಬಯೋಟಿಕ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್, ವಾಟರ್, ಸನ್ಲೈಟ್ ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸನ್ಲೈಟ್ ಆರ್ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ is the basic requirement for an ecosystem. Then amount of biomass produced per unit area over a time period by plants during photosynthesis is called as primary production. Now let us consider an area, a forest or a pond ecosystem. Let us consider a forest. So in forest, this is the area of the forest, a small forest, okay? So there number of plants are there. So how much food or how much organic matter, in a simple way I can say, how much glucose is prepared by each plant present in this area for an year or for about 6 months, depends on you. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓವರ್ ಅ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಬೈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದರಿಂದ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಬೈ ಅ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ದ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ with the help of photosynthesis in a given area for a period of time is called as primary production. ಆ ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ನಾವು ಒಂದು SI ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೇವೆ, which is called as gram per square. This is a SI unit, not this. Kilocalorie per meter square. We will measure primary production as kilocalories. Okay na? Then per meter square. Meter square yak bantu because we are selecting a specific area. Alva. Next, the rate of biomass production is called as productivity. What is productivity? Define productivity anta kelidaga most of my students and most of the students ಏನ್ ಬರೀತಾರೆ, autotrophs prepare their own food. That is called as productivity. That is not an accurate definition. ಸೊ ಏನು ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಏನು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾವೋ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂದಾಗ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಬಯೋಮಾಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಯೋಮಾಸ್ ಅಥವಾ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಥವಾ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರತ್ತೋ, ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಲೈಕ್ 6 ಮಂತ್ಸಿಗೆ 3 ಮಂತ್ಸಿಗೆ, ದ ರೇಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಟೈಮ್. So the rate of biomass production is called as productivity. Very important definition. Idu, it is expressed as kilocalorie per meter square per year. Productivity anna per year. Yakendre we are relating it to the time. Alva? So the rate of biomass production is called productivity. Its unit is kilocalorie per meter square per year. Next. ಈ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನ ನಾವು 2 ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ 2 ಘಟಕಗಳಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ GPP. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ನೆಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ NPP. GPP and NPP. So this is about this slide. I will give you all 2 minutes of time as this slide is very important. Go through this slide, read each and every point. Read each and every point from this. Okay, then I will proceed with the next slide. Okay, na? ಎಲ್ರು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದ್ಸಲ, ಒಂದ್ಸಲನು 2 ಸಲನು ಒಂದ್ಸಲ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ.
What is the definition of primary production? What is the definition of productivity? Most important statements. Completed all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. And also concentrate on the unit of it also. Now, gross primary productivity anta bantu. Okay. Gross primary productivity. What is gross primary productivity? It is the rate of production of organic matter during photosynthesis. A considerable amount of GPP is used by a plants for respiration. YR means year, per year, YEAR. Okay. It is the rate of production of organic matter during photosynthesis. Let us consider a group of plants. They are performing photosynthesis. So how much organic matter is produced during photosynthesis in how much time? Okay. So that is called as what? Gross primary productivity. So illi amount of GPP. So whatever organic matter produced alva, that is what is the organic matter? Can anyone tell me? Photosynthesis ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ organic matter produce ಆಗುತ್ತೆ? Glucose. C6H12O6, that is nothing but a glucose, ಅಲ್ವಾ? Then what happens during respiration? Respiration ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? In PU first year you learned what happens in respiration? Breakdown of glucose. Breakdown of glucose. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರತ್ತೋ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಗ್ಲುಕೋಸು ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೆನ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು ದ ನೆಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ, it is the available biomass for the consumption to heterotrophs. That is, NPP is gross primary productivity minus respiration losses ಅಂತ. ಸೊ ನೆಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆ, ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ? ಸನ್ಲೈಟ್ ಬಂತು, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಆಯ್ತು, 100% ಗ್ಲುಕೋಸ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ, 100% ಗ್ಲುಕೋಸ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ಈ 100% ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ 40% ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಏನಾಯ್ತು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಇನ್ ಉಳಿದಿರೋದೆಷ್ಟು? 40%, 100% ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ 40% ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಇನ್ ಉಳಿದಿರೋ ಇದು ಎಷ್ಟು? 60% ಅಲ್ವಾ? ದಟ್ 60% is nothing but our net primary productivity which is used by herbivores. ಅಂದ್ರೆ the herbivores which eat the plants ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಕೌಸ್, ಡೀರ್, ಜಿಂಕೆ, ಹಸು, ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ? they will directly eat the plants. That 60% will be utilized for the herbivores and the decomposers. ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಉಳಿದಿರೋದು. So that is called as NPP, net primary productivity. The important formula of NPP is difference between gross primary productivity and respiration. GPP, gross primary productivity, or respiration. Fine. So this is about NPP and GPP. Now, can anyone tell me, or can anyone define productivity? The rate of biomass. The rate of biomass is called production is called The productivity. rate of biomass production is called as productivity. What is the unit of productivity? Kilocalories per meter square per year. Okay, kilocalories per meter square ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗತ್ತೆ.
ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲೋರೀಸ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪರ್ ಇಯರ್ YR⁻⁻1 ಅಂತ ಇತ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ ಇಯರ್ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as productivity. Can anyone tell me the types of or the components of productivity? Gross primary productivity, net primary productivity. Gross primary productivity and net primary productivity. Good. All of you mute yourself. Next. When we come to the secondary productivity, so we completed with gross primary productivity, net primary productivity. Next one is secondary productivity. It is the rate of formation of new organic matter by consumers. For example, let us consider a cow. Cow is eating a grass. Grass is there. Just a minute. Grass is eaten by cow. So grass will be having the glucose. When it is eaten by a cow, one more new organic matter will be produced by the digestive system of a cow. Hauda? So it is the rate of formation of new organic matter. Andre, ಈ ನ್ಯೂ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಸೆಕೆಂಡರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ವೇರೀಸ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್. ಈ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಪ್ರೈಮರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆರ್ ದ ಬಯೋಮಾಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ನ್ಯೂ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬೈ ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಇಂದ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮೂಲಕ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತೇವೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪಾಂಡ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬೇರೆ ಇರತ್ತೆ, ಸಿ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇರತ್ತೆ, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇರತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಇನ್ಹ್ಯಾಬಿಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಏರಿಯಾ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ವಾಟರ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸಿ ಆನ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್, ರೈಟ್. ದೆನ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಸೊ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನೀರಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕರಗಿದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿರುವ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗೆ. ಬಟ್ ಆನ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ದ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್, ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ದೊರೀತಾವೆ, ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದೊರೀತಾವೆ, ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. So whichever on the land they will get enough sunlight, whichever will be inside the water or above the water, based on their size and shape they will get the sunlight. So ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೇರಿಯಿಂಗ್, ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ us proceed. Annual net primary productivity of the whole biosphere, very important. Annual net primary productivity, ಒಂದು ನೆಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಅದು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 170 ಬಿಲಿಯನ್ ಟನ್ಸ್ ಇದೆ. Of this, despite occupying 70% of the surface, the productivity of the ocean is only 55 billions. So 170 billion tons ಅಲ್ಲಿ 55 billion tons ಮಾತ್ರ ಓಷಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿರುವ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಗಳು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನ ಯಾರು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ? ವಿ ಆಲ್ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಆನ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೆಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದೆ. Important for NEET as well as CET. Sorry. Okay. Now tell me, what is primary productivity? What is primary productivity? Primary productivity andre ಏನು? ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಯಾ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ?
is the rate of product of organic matter during photosynthesis. It is the rate of production of organic matter during photosynthesis by the autotrophs. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ? Secondary productivity is defined as the rate of formation of new organic matter by consumers. It is the formation of new organic matter by the consumers ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ that is called as secondary primary productivity. Now, just a minute. All of you mute yourself. Okay, can anyone tell me the definition of, the formula of NPP? NPP is equal to GPP minus R. Minus R. GPP minus R. Okay, let me give you one problem. All of you should attempt it. Please write down the problem. Write down the problem, all of you. The gross primary productivity of an ecosystem is 1280 kilocalorie per meter square. 1280 kilocalorie per meter square per year. Out of which 78 kilocalorie is lost during respiration. Calculate net primary productivity. Ma'am, 1202. 1202. Pavitra, yes, answered it. Okay, what about others? 1202. 1202. What is the unit of NPP? Kilocalories per meter square per year. Per year. Kilocalories per meter square per year. You have to write it along with the answer. So that is the answer. ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? 1280 minus 78 we did. So we got the answer. Like this you will get the problems in case of in CET as well as NEET. ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಸಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಇವೆ, which we will be learning in this lesson. Particular formulas ಮೇಲಿವೆ which we will be learning. Next. Just a minute. The screen has to load. Pond ecosystem. Okay, this one. This ecosystem. 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 Okay, this one.
ಬೇಸಿಕ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಒಂದು ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕರಿತೇವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕ ಅಂತ ನಾವು ಯಾಕೆ ಕರಿತೇವೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಹಿಯರ್ ಆರ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಇಂಟು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಸೊ ಬೈ ದ ಆಟೋಟ್ರೋಫ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಆಟೋಟ್ರೋಫ್ಸ್ ಬೈ ಹೆಟರೋಟ್ರೋಫ್ಸ್. ಹೆಟರೋಟ್ರೋಫ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಧ ಇದೆ? ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್, ಟರ್ಷರಿ, ಪ್ರೈಮರಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಂಡ್ ಟರ್ಷರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಮಿನರಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಡೆಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಟು ರಿಲೀಸ್ ದೆಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ ದ ರೀಯೂಸ್ ಬೈ ದ autotrophs. So once the plants and animals die, decomposers will decay them and the nutrients again will be sent to the soil. Again the minerals and nutrients will be absorbed by the plants or the autotrophs. There is unidirectional flow of energy towards higher trophic level and its dissipation and loss as heat to the environment. So when you consider this pyramid, alva, so see this pyramid, ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ವಿಚ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಈಟ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಅದರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ವಿಚ್ ಈಟ್ ದ ಹರ್ಬಿಯೋಸ್. ಫೋರ್ತ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಟರ್ಷರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾರ್ನಿಯೋರ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಟು ಟಾಪ್ ಕಾರ್ನಿಯೋರ್ಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ವಿಲ್ ಫ್ಲೋ ಇನ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಆರ್ ಇನ್ ಅ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ವಾಪಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ವಲ್ಲ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆದಾಗ, ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆದಾಗ ಅಗೇನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಸಾಯಿಲ್, ಹೌದಾ, ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್, ನಾಟ್ ಆನ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಬೈ ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ದ ಎನರ್ಜಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ ಅ ಒನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಟುಮಾರೋ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು study in detail regarding energy flow as well as the other thing of the ecosystem. Okay, any doubts here? Any No, doubts? ma'am. No, Okay. ma'am. No, ma'am. Okay, let me end up the session here then. Thank you. Have a nice day.